So good morning, all of you. So in the previous session, we discussed that very important concepts, and that is nothing but the magnetic leakage and fringing. So actually, as I already discussed the thing, the magnetic leakage is a one concept, and the fringing is the another one concept is there. Now to understand that magnetic leakage, let's we try to revise very quickly. So please have attention here. To understand that magnetic leakage, we consider that one iron ring entirely wound with a coil. So definitely when the current will flow through that iron ring, the magnetic field is set up. And as you know that in terms of solenoid coil, the magnetic field inside the solenoid coil is a uniform or strong. But practically, a very small amount of flux will take their closed path through the surrounding medium. So the flux produced, the current is the responsible to produce the total flux is there. Out of that total flux, the large part of a flux will take the expected path of a magnetic circuit, that is nothing but through the ring. A ring is there, or inside that solenoid is there. And the small part of a flux will take a path through the surrounding medium. So the flux which will not take the expected path of a magnetic circuit, it means that inside the solenoid, these flux, we call it a leakage flux. So you can read the definition. The flux that does not follow the desired path in the magnetic circuit is called as a leakage flux. So according to this theory, we can write one mathematical equation, because as you know that the current flowing through the coil will produce the total flux. So the total flux, which is equal to useful flux. Useful flux means what? The flux which is flowing inside the ring, that we call it a useful flux. So we can write that equation, the total flux which is equal to useful flux plus the leakage flux is there. Get it, ma'am? In most of the practical magnetic circuit, the large part of the flux is through the magnetic material. It means that inside that ring, inside the solenoid, and the very small flux is through the surrounding medium. It means that air medium, and this will we call it a, it will not take the desired path. That's why we call it a leakage flux is there. Okay. Now, if you want to discuss about the magnetic fringing, so for that we just assume that one saw cut to that ring, so that the one small air gap is formed. And if I say that due to this small air gap, what is that effect is that when the current is flowing through that coil, the magnetic field is a setup, and this is the expected path of a magnetic field. Is it right? And as we also say that practically we know that there is a small amount of flux will take, or it will not take the desired path, that we call it the leakage flux. So this is the desired path of a magnetic flux, and this one is the leakage flux is there. But now you concentrate on concentrate at the edge of that air gap. At the edge of that air gap, it is observed that the magnetic lines of force, they are traveling in a one direction and parallel to one another. So according to the properties of a magnetic lines of force, they always try to repel one another. And when the magnetic lines of force in the air gap, when they try to repel to each other, they try to spread out in that air gap is there. They try to blur out in that air gap is there. So this tendency of that magnetic lines of force is called as a magnetic fringing. This is called as a magnetic fringing. It means that what is exactly the magnetic fringing? In the air gap, the magnetic lines of force are tried to spread out so that effective area of cross section in that air gap will be increased. And once that effective area of cross section it will be increases, it means that we say that the flux density is a decreases in the air gap. So this phenomena is called as the magnetic fringing. Is it right? So the flux which will take the desired path, or which is available in that air gap, we say that it's a useful flux, and the flux which will not take the desired path, that we call it the leakage flux is there. Now try to read it.
What is meant by that magnetic fringing? The parallel lines of force acting in the same direction experience a force of repulsion while crossing that air gap. This is the property. Due to this property of lines of force, the useful flux in that air gap always has a tendency to bulge out, spread out at the edge of that air gap as shown in figure. So this effect is known as the fringing. So as we know that due to this fringing effect, area of cross section in air gap, it will be increased. Is it right? It will be increased. Let me clear the thing here. If you see that, suppose I consider that area of cross section of the ring. Now, when I consider that area of cross section, this one of the ring, if it is A, this A is area of a ring, area of cross section of the ring. You can consider that it's a cross section. Huh? And now, due to this fringing effect, now you can see that this is nothing but the area of cross section is there. So I say that this is nothing but AG. G stands for gap, air gap, area of cross section of an air gap, which is nothing but what? It's a area of cross section of air gap. Now, which is greater? Which one is greater? Can you give me that? Area of ring. Area of, I'm not listening. Which area is greater here? Either that area of cross section of ring is greater or area of cross section of air gap is greater. Area of ring. How? How you can say like that? So this is not that area of ring, it's an area of cross section. I say that area of cross section. This one area I have shown in the diagram. Please concentrate here. In the area of cross section, suppose I say that this A is the area of cross section of that ring, but now this is the area of cross section to the flow of magnetic flux. But in the edge of that air gap, the magnetic lines of force, they try to bulge out. So this one is, I say that if I consider that area of cross section within which that magnetic lines of force in that air gap will be passing through it. So definitely this is that area of cross section of that air gap. So my question is that which one is greater? Air gapचा जास्त असणार area. Is it that clear or not? The concept? If you say that no, once again I will try to repeat. Can anyone explain me what is mean by the magnetic fringing? Can anyone try? So that I will get that acknowledgement. Otherwise, the thing is always in mind, or I am in confusion whether the students are getting the things or not. Will you please share something about that, the magnetic leakage and fringing? Magnetic leakage means what? Okay, let's we try to discuss first that magnetic leakage. Yes, please. Can anyone? Or may I ask that the question? What is the expected path of a magnetic lines of force? Hello? Am I audible? Am I audible or not? Yes, sir.
प्रॉब्लेम काय आहे? आज तुम्ही लेक्चर ऐकत नाहीत का काय? गिव्ह मी दॅट रिस्पॉन्स. रोल नंबर 1 से yes sir only. Yes, sir. Roll number 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4. Roll number 4, Yes, sir. 5, Yes, sir. 6, 6. Roll number 6, 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10. Roll number 10, so now this leakage flux means what? You just concentrate towards this diagram. This one we call it a leakage flux. This one we call it a leakage flux. आता याला आपण लिकेज फ्लक्स का म्हणतोय? कारण आपला डिझायर्ड पाथ कोणता आहे? या इनसाइड द सोलेनॉइड आहे आणि इनसाइड द सोलेनॉइड काय आहे? रिंग आहे. म्हणजे हा डिझायर्ड पाथ झाला जो मी डोटेड पोर्शन दाखवलेला आहे. परंतु तो जो काय फ्लक्स आहे तो डिझायर्ड पाथ घेतोय का? नाही. तो सराउंडिंग मीडियम मधून तो क्लोज लूप कन्सिडर करतोय. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतोय? इट्स अ लिकेज फ्लक्स. अँड प्रॅक्टिकली इट इज प्रेझेंट. वी कॅनॉट निग्लेक्ट इट. Is it right? Practically the leakage flux is always the present here, and this leakage flux can be expressed in terms of leakage coefficient or the leakage factor. Now see that. From the diagram we can write here the total flux is equal to. आता total flux म्हणजे काय? बघा टर्म्स बघा पहिल्यांदा. टर्म्स लक्षात येणं गरजेचं आहे. ज्यावेळेस हा करंट कॉइल मधून फ्लो होईल त्यावेळेस अकॉर्डिंग टू द टोरेस्टेड एक्सपेरिमेंट द फ्लक्स विल बी प्रोड्यूस. दॅट फ्लक्स वी कॉल इट्स अ टोटल फ्लक्स. बरोबर आहे? मग या हा जो काही टोटल फ्लक्स आहे, सपोज हा टोटल फ्लक्स 10 आहे असं कन्सिडर करा. ही 10 आपण अज्युम केलेली फिगर आहे. डोंट कन्सिडर दॅट. टोटल फ्लक्स 10 आहे. त्यापैकी जो काय फ्लक्स आयर्न रिंग मधून फ्लो होतोय त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? युजफुल फ्लक्स म्हणणार आहोत. तो आहे 8. म्हणजे 10 पैकी 8 हा युजफुल फ्लक्स आहे आणि तो रिंग मधून फ्लो होतोय. रिंग मधून फ्लो होतोय याचा अर्थ काय? की तो इनसाइड द कॉइल आहे, इनसाइड द सोलेनॉइड आहे, which is experimentally proved. And the sum part of the flux या 10 पैकी 8 हा एक्सपेक्टेड पाथ घेतलेला आहे आणि some part of very small amount of flux will complete their closed loop through the surrounding medium आणि त्याला आपण म्हणणार आहोत leakage flux. तर तो आहे 2. And that leakage flux is always very small. So that's why I have written that the statement mathematical equation total flux is equal to useful flux. Useful flux म्हणजे inside the solenoid, inside the ring. Leakage flux म्हणजे outside the ring. Simple thing is that. Get it my point? And this leakage flux can be expressed with a leakage coefficient, with a leakage factor. And what is that leakage coefficient or the leakage factor? Just concentrate that formula. It can be denoted by the letter lambda. So the lambda is equal to total flux. It can be denoted by phi I because हा current flow करतोय. बरोबर आहे? हा करंट तयार करतोय क्लोज. सो दॅट इट इज रिप्रेझेंट विथ फाय आय अपॉन युजफुल फ्लक्स. आता हा युजफुल फ्लक्स हा फाय जी का म्हणलंय आपण त्याला? कारण तो जो काय रिंग मधून फ्लो होणारा फ्लक्स आहे तो आपल्याला एअर गॅप मध्ये मिळतोय. त्यामुळे त्याला मी काय म्हणलेलं आहे? एअर गॅपला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मी डिनोट करण्यासाठी काय यूज केलं होतं? AG. G stands for gap. So similarly, I can use that the useful flux is nothing but the phi g. मग आता तुम्ही न्यूमरेटर कडे कॉन्सन्ट्रेट करा. टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स means what? A total current flowing through the coil produces the flux. That flux we call it a total flux. बघा, current flowing through the coil and that coil is entirely wound on that ring. The current flowing through the coil will create the total flux. ज्याला आपण 10 म्हणलो होतो. आउट ऑफ दॅट युजफुल फ्लक्स म्हणजे जेवढा फ्लक्स तयार झालेला आहे
त्यापैकी मॅक्सिमम फ्लक्स हा डिझायर्ड पाथ घेतोय आणि तोच फ्लक्स एअर गॅप मध्ये मिळतोय आपल्याला आणि स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स will take a path through the outside the ring here, outside the solenoid here. That we call it a leakage flux. So this leakage coefficient or the leakage factor, it can be denoted by the letter lambda, and that lambda is nothing but the ratio of total flux upon useful flux. मग आता तुम्ही न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर टर्म्स वरती कॉन्सन्ट्रेट करा आणि मला सांगा की न्यूमरेटर मोठा आहे का डिनॉमिनेटर मोठा आहे. Numerator. If the numerator is greater than the denominator, so definitely the value of this lambda, the value of this lambda is always greater than 1. Do you agree with me? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And practically it is observed that this lambda is measured for every magnetic circuit, and it is observed that the value of lambda for any electrical machine which is based on the magnetic circuit is always in between 1.15 to 1.25. बघा त्याची value greater than 1 आहे. It's always in between the value 1.15 to 1.25. Most of the times this value, this range, it may ask for MCQ type of question here. So you have to remember that range 1.15 to 1.25 is there. And what is, आता एकदा तुमच्या लक्षात आलं बघा, आता हा फॉर्म्युला पण कसा लक्षात ठेवायचा. एकदा आपल्या लक्षात आलेलं आहे की व्हॅल्यू ऑफ लॅम्बडा इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1 आणि ग्रेटर दॅन 1 आहे म्हणजे न्यूमरेटर मोठा पाहिजे आणि न्यूमरेटर मोठा पाहिजे म्हणजे लॅम्बडाचं इक्वेशन लिहिताना कोणता मोठा टर्म्स आहे, हे 2 आहे, हे 8 आहे का हे 10 आहे, हे 10 काय आहे टोटल फ्लक्स. सो डेफिनेटली न्यूमरेटरला टोटल फ्लक्स येणं गरजेचं आहे डिवाइडेड बाय द युजफुल फ्लक्स. गेट इट माय पॉइंट. इन दिस वे आता हा एक स्किल झालं, हे एक टेक्निक झालं. हाऊ यू कॅन रिमेंबर द लॅम्बडा इक्वेशन, लॅम्बडा व्हॅल्यू फॉर एव्हर. म्हणजे एकदा हे डोक्यामध्ये फिक्स झालं की द लॅम्बडा मीन्स व्हॉट, इट्स अ रेशो ऑफ टोटल फ्लक्स अपॉन युजफुल फ्लक्स. मग टोटल फ्लक्स कशाला म्हणायचं आहे, flux produced by the current flowing through the coil, that is total flux. Useful flux कशाला म्हणायचं आहे, the flux which will take the desired path of a magnetic circuit, that we call it a useful flux. Leakage flux कशाला म्हणायचं आहे की flux which will not take the desired path, that we call it a leakage flux. मग एअर गॅप जर असेल रिंगला तर त्या ठिकाणी नेमकं काय होतंय की त्या ठिकाणी काय होतंय, मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स स्प्रेड होत आहेत, बट स्टील दे विल कंप्लीट देअर क्लोज लूप. म्हणजे त्या ठिकाणी एअर गॅपचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हा रिंगच्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पेक्षा हा डेफिनेटली हा जास्त असतो. अँड बेस्ड ऑन दॅट अनदर वन कन्सेप्ट इज दॅट, लेट मी गिव्ह दॅट वन पॉइंट हियर. So as we know that if I consider that one ring with a small air gap, आता suppose हा एक ring consider केले आपण with a small air gap, this is that air gap, बरोबर आहे. या रिंग वरती आपण काय अज्यूम करतोय, coil with a n number of turn. This is the current and this is the expected path of a magnetic flux. Okay, this one we call it a leakage flux. At the edge of that air gap, definitely the magnetic lines of forces will be spread out, so that area of cross section will be increased. Ata A is nothing but what, I consider that area of cross section of a ring, and AG stands for area of cross section of air gap. Okay, out of that I consider that phi I stands for काय करतो इथं करंट,
म्हणजे करंटनं तयार केलेला फाय याला काय म्हणणार आहोत आपण? टोटल फ्लक्स. फाय जी. आता गॅप मध्ये कोणता फ्लक्स असणार आहे? जो फ्लक्स रिंग मधून फ्लो होणार तोच गॅप मधून फ्लो होणार आहे. त्याला काय म्हणणार आहोत आपण? युजफुल फ्लक्स. बिकॉज इट विल टेक द एक्सपेक्टेड पाथ इज देअर. बरोबर आहे. मग आता आपल्याला लॅम्बडाचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, याची व्हॅल्यू ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1. सो डेफिनेटली इट इज नथिंग बट टोटल फ्लक्स. It can be denoted by phi I to the useful flux. It can be denoted with the phi G, and value of lambda is always in between 1.15 to 1.25. हा एक formula झाला. Now the second formula is that, as we know that due to the fringing effect, area of cross section of air gap is always greater than the area of cross section of that ring, and this increase in area of cross section can be expressed with the one factor, and that factor we call it's a fringe factor. It can be denoted with a fringe factor, and this fringe factor is nothing but the ratio of area of cross section of that air gap to the area of cross section of the ring here. मग आता त्याच्या रेशो वरती कॉन्सन्ट्रेट करा, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर वरती. मग आता मला सांगा, न्यूमरेटर मोठा आहे का डिनॉमिनेटर मोठा आहे? न्यूमरेटर. आता जर न्यूमरेटर मोठा असेल तर फ्रिंज फॅक्टरची व्हॅल्यू कॅन आय से दॅट इट्स ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1? येस सर. येस सर. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि हे दोन फॉर्म्युले आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करण्यासाठी फार गरजेचे आहे. इज इट दॅट क्लिअर? व्हॉट इज मीन बाय द लिकेज फॅक्टर? याला म्हणलं जातंय, याला अजून एक नाव आहे हॉपकिन्सन्स लिकेज कोएफिशिएंट. परंतु ते अवघड नाव लक्षात ठेवायला फार अवघड आहे. ते अवघड असल्यामुळं मी काय कन्सिडर केलेलं आहे इथं, वी कॉल इट्स अ लिकेज फॅक्टर, or you can say that leakage coefficient, and this one is the fringe factor. आता लक्षात घ्या, हे दोन फॅक्टर, लीकेज फॅक्टर इट इज रिलेटेड विथ फ्लक्स, म्हणून तर त्याचा फॉर्म्युला आहे टोटल फ्लक्स अपॉन युजफुल फ्लक्स. आणि फ्रिंज फॅक्टर इट इज रिलेटेड टू दॅट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आता हे जर तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवलं तर मला वाटत नाही फॉर्म्युला पुन्हा कधी लक्षात ठेवायची गरज वाटते. यू कॅन क्रिएट दॅट द फॉर्म्युला, आणि आपण पाठांतर करायचं नाही. तो कन्सेप्ट एकदा व्यवस्थित लक्षात आला की डेफिनेटली, आता जर एकदा लक्षात आलं तुमच्या की ही लॅम्बडाची व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन 1 आहे, मग न्यूमरेटरला काय पाहिजे हे कन्फ्यूज व्हायची गरज नाही. फ्रिंज फॅक्टरची व्हॅल्यू ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1 आहे, म्हणजे न्यूमरेटरला काय पाहिजे हे कन्फ्यूज व्हायचं गरज नाही. यू कॅन क्लिअरली राईट दॅट फॉर्म्युला ओव्हर हियर. गेट इट माय पॉइंट? सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please note it down. These are two formula. Number 1, leakage factor, and number 2, fringe factor in the notebook is there. Write it down. Only these two formulas. Okay, and now the next concept, please try to have a focus. Don't write it down anything, just concentrate here. And the next concept is the composite series magnetic circuit. आता आपल्याला series magnetic circuit concept use करायचा. आता याला composite का नाव दिले? Laterwards I will discuss these things. आता series magnetic circuit concept discuss करण्यापूर्वी थोडंसं रिव्हिजन करा series DC circuit. कधी म्हणत होतो आपण series DC circuit? When the resistances are connected end to end, and when there is only one path to the flow of a current, that time we call it a series DC circuit. Same concepts are there for the magnetic circuit. आता इथं करंटच्या ऐवजी कोणती टर्म्स आहे मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये? फ्लक्स. इट्स अ फ्लक्स. म्हणजे when there is only one path to the flow of a flux, and when the magnetic
parts are connected end to end, that is called as a series magnetic circuit. आता तुम्ही हे कन्सिडर करा बघा, the blue color एक one magnetic material आहे, it has its a certain length and certain area of cross section, is it right? Suppose I say that its length is a L1 and area of cross section is A1, first material, which is connected to that orange color material, second type of a material. It has its a different length. I say that it's a L2, area of cross section is a A2. And the pink color, I say that it's a third material. It has its length L3 and area of cross section is a A3. Along with one small air gap, it has its length LG. G stands for gap, we will say that. And its area of cross section is a AG, I consider that here. Now these three different magnetic material with air gap, they are connected end to end in the form of a ring, so that when the coil is wound on these material, on these shape of that magnetic circuit, then definitely what is the expected path of a magnetic circuit? Inside the coil, and that is nothing but inside this different material is there, and there is only one path to the flow of a flux. That's why it is called as a series magnetic circuit is there. Is it that clear? Now forget about that, the leakage concept. Leakage is there, but right now we are discussing about the series magnetic circuit concept. It means that when the different magnetic materials are connected end to end, so that there is only one path to the flow of a magnetic flux, that is called as a series magnetic circuit. And here the different materials having the different dimensions, that's why the name it is given as a composite series magnetic circuit. Composite means different components are connected together to create the magnetic circuit. That is called as a composite series magnetic circuit is there. Is it that clear? What is meant by that composite magnetic circuit? आता मला सांगा, series DC circuit मध्ये total resistance कसा काढत होता तुम्ही? Sum of each resistance. Sum of individual resistance. आता इथं आपल्याला वेगवेगळे कंपोनेंट्स आहेत. किती कंपोनेंट्स आहेत? 1 2 3 and air gap 4. टोटल 4 डिफरंट कंपोनेंट्स आहेत, and there is only one path to the magnetic flux is there. And what is the opposing part to the magnetic flux? What is the opposition of a magnetic flux? Reluctance. It's a reluctance. Is it right? And that can be denoted with the letter? Yes. Yes. Is it right? What is the formula for this reluctance? L upon mu 0 mu r a. Mu 0 mu r a. Means this reluctance is depends upon length, area of cross section, and the permeability here. बरोबर है? And here we consider that every part of this magnetic circuit having the different length, different area of cross section, and if the material is different, it means that its permeability is also different. Do you agree with me? Yes or no? Yes, sir. Then how you can calculate that the total reluctance? Same like the total resistance in the DC circuit, you can calculate the total reluctance of this series magnetic circuit, that is nothing but S is equal to S1 plus S2 plus S3 plus SG. G stands for what? It's an air gap. बरोबर आहे? याला आपण पहिलं नाव दिलेलं आहे, हे 2 आहे, हे 3 आहे, आणि याला आता आपण 4 नाव देऊ किंवा G नाव देऊ. बरोबर आहे? याची लेंथ L1 आहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 आहे. याची लेंथ L2 आहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 आहे. याची लेंथ L3 आहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A3 आहे. एअर गॅपची लेंथ LG आहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AG आहे.
So can I write this formula? Very, very important formula in the series magnetic circuit. Is it right? And now I can write S is equal to L1 upon mu 0. आता mu 0 ची तर व्हॅल्यू कायमच कॉन्स्टंट असते. मग त्याला mu 0 1 लिहायची गरज आहे का? नाही. Mu r, it is depends upon material, so that I can write it down mu r1 into a1 plus L2 upon mu 0 mu r2 a2 plus L3 upon mu 0 mu r3 into a3 plus Lg upon mu 0 ag. आता इथं म्यू आर जी का लिहिलं नाही हो मी? एअर गॅप आहे ना. मग काय झालं त्याची रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी? 1. Absolutely correct. So the relative permeability for air, for free space or vacuum or non-magnetic material, म्हणजे wood, it's a non-magnetic material, is always 1. Most of the time this question it may ask for MCQ type of question. म्हणजे एअरची रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी 1 आहे, फ्री स्पेसची रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी 1 आहे, व्हॅक्यूमची रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी 1 आहे आणि एनी नॉन मॅग्नेटिक मटेरियलची सुद्धा रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी ही 1 आहे. प्लीज ट्राय टू रिमेंबर दिस. मग हा झाला. आता इथं मी रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी म्यू आर जी पण लिहू शकतो, पण त्याची व्हॅल्यू 1 आहे. सो आय जस्ट neglect this thing here. Is it right? So this is the formula for the total reluctance here. Now if I want to write our basic formula in the magnetic circuit, our basic formula is phi is equal to mmf upon reluctance. Then I can write therefore mmf Ni, which is equal to phi into S. Now phi is a common for all material, just like a current. Same phi will flow through the each component here, so that I can write phi in bracket L1 upon mu 0 mu r1 a1 plus L2 upon mu 0 mu r2 into a2 plus L3 upon mu 0 mu r3 into a3 plus Lg upon mu 0 into ag. बघा जिथं confusion वाटेल तिथं stop करा. Now when I try to multiply the phi in the bracket, I just try to write it down like that. Phi upon, I can write mu 0 mu r1 upon a1 into L1. Is it right? Plus phi upon mu 0 mu r2 a2 into L2 upon plus phi upon mu 0 mu r3 a3 into L3 plus phi upon mu 0 mu r is not here into ag into Lg. Can I write like that? Yes or no? Yes. Now according to the definition of a flux density phi upon a, what we can say? It's a B flux density. This phi upon a1 I can write b1 upon mu 0 mu r1 L1 plus phi upon a2. Here area of cross section is different, that's why b1 b2 it comes here. Flux density is also different. b2 upon mu 0 mu r2 into L2 plus b3 upon mu 0 mu r3 into L3 plus phi upon ag I can write bg upon mu 0 into Lg. Is it okay? Yes or Yes. no?
Yes, sir. Now, B upon mu 0 mu r means what? H. It's a H. So can I say that magnetic field strength H1 L1 plus H2 L2 plus H3, oh, 1 minute please. H3 L3 plus HG LG, and this is nothing but the total MMF. आता या ठिकाणी मी तुम्हाला एक 4 ते 5 प्रोग्रामचा एक डेरिवेशन 4 ते 5 वेगवेगळ्या इक्वेशनचं एक डेरिवेशन तयार करून दाखवलेलं आहे. त्यातलं पहिलं जे इक्वेशन आहे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. S is equal to S1 plus S2 plus S3 plus H. Just like R is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay. Second equation is this one. Third equation is this one. And the fourth equation is this one. Means for the series magnetic circuit, if I want to calculate the total reluctance, I can use that first equation. If I want to use that the basic formula with the help of the different the reluctance, I can use that the second equation. If I know that the flux density, then I use that the third one equation. And if I know that the field strength of each component, then I use that the fourth one equation to calculation of a total MMF and I. So this is the combination of all these 4 different equations in the one derivation is there. Is it clear? Is it clear or not? Yes. Yes, sir. Okay. Now I will just remove the things here, and now I will discuss that one very important concept here. And that concept is number 1, neglect magnetic leakage. आता थोडासा विचार करा, निग्लेक्ट मॅग्नेटिक लिकेज. मॅग्नेटिक लिकेजच नाही असं आपण कन्सिडर करणार आहे. याचा अर्थ काय होतो? Total flux equal to useful flux. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. आता जसं मी सांगितलं की जो करंट फ्लक्स तयार करणार आहे 10 असं या फॉर्म मध्ये लक्षात ठेवा, त्याला म्हणायचं टोटल फ्लक्स. त्यातून एक्सपेक्टेड पाथ फ्लो होणारा आपण काय म्हणणार आहोत? युजफुल फ्लक्स. आणि दुसऱ्या मीडियम मधून फ्लो होणारा फ्लक्सला काय म्हणणार आहोत आपण? लिकेज फ्लक्स. आणि लिकेज हे काय कमी आहे. मग आता ज्यावेळेस आपण लिकेज नाही, निग्लेक्ट लिकेज असं करणार आहे, म्हणजे हे 8 इज नथिंग बट 10. It means that can I say that the whatever the flux will produce this current, all flux will take the expected path of a magnetic circuit. म्हणजे inside the coil, inside the ring. बघा हा एक कन्सेप्ट झाला. It means that total flux phi I is equal to useful flux phi G. Do you agree with me? Yes or no? Yes, sir. Second point, neglect magnetic fringing. आता मला सांगा, leakage, magnetic leakage, this concept is related to flux, and magnetic fringing is related to what? Area of cross section. Area of cross section. Is it right? So that this magnetic fringing, when we are neglecting, आता मॅग्नेटिक फ्रिंजिंगच नाही म्हणतोय, म्हणजे या ठिकाणी मॅग्नेटिक फ्लक्स हा ब्लज आउट होणार आहे का, स्प्रेड आउट होणार आहे का एअर गॅप मध्ये? तर नाही. मग याचा अर्थ काय झाला? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ एअर गॅप इज अ सेम ॲज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दॅट रिंग इज देअर. डू यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट? Yes, sir. So here I say that AG is equal to A. हे दोन कन्सेप्ट जर तुमच्या व्यवस्थित लक्षात आले तर न्यूमेरिकल सॉल्व करताना कुठलाही प्रॉब्लेम येणार नाही. इज इट दॅट क्लिअर? येस और नो? Yes, sir. Please take a note of these things.
Neglect magnetic leakage means what? And neglect magnetic fringing. आणि तुम्हाला जे आता लक्षात आलेलं आहे ते मराठीमध्ये जरी लिहून ठेवलं, निग्लेक्ट मॅग्नेटिक लिकेज आणि फ्रिंजिंग म्हणजे काय, आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. मी काय तुमची नोटबुक बघायला येणार नाही, आणि जरी बघायला आलो तरी मराठीत लिहिलं म्हणून काय मी काय ओरडणार नाही. इट इज व्हेरी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. प्लीज टेक दिस थिंग इन माइंड. Roll number 12, roll number 12 is absent. Oh my God. (22) is absent.